I don't think he's clever at all. He just talks funny. So listen, so Giga for me in so way is inseparable from Tamar. For me, they're always together, which I know, like, she's an independent actor and he's an independent actor. And I know both separately as well, but for me, it's that sort of this incredible combination of the two, which is so memorable, and the dynamic between them, and with if it was a football thing, she's a sort of like, she's the Cristiano Ronaldo figure, sort of like bursting through, while he's much more the Lionel Messi, sort of threading the passes, and just like, I don't think I've ever had any kind of like more all-round stimulation than being with Giga and Tamar, because every bit of you is stimulated. You're talking at 3,000 miles an hour, you're eating, you're drinking amazing food, then you've got Giga making you question every idea you've ever had in this kind of much more kind of Lionel Messi sort of way. It's just like, you sort of emerge as fulfilled in every possible way. So all those things I think are amazing. But really there is no one line. Giga's always very clever, as everyone says, but I suppose it's this Adamite belief that despite everything that's going on, the right and a very coherent idea of democracy will prevail. I mean, for somebody who people say plays a lot of games, actually, there's actually something quite square there, or solid, or granite-like, So there's all these kind of like games and clever ideas and paradoxical thoughts, but actually in the center of it is just this kind of very, very, very strong and kind of very strong conviction, well, that's very powerful. The fall of communism energized the West in a lot of ways to believe in its own mission, and all the nations and the peoples who had first-hand experience of living under that very much believed that, as much as the Western counterparts did at the time. And we've seen since the end of the Cold War, I think, a real ebbing of that kind of enthusiasm across the West. But yeah, I think that's correct. People like Giga really are sort of pushing that idea still, even as it loses momentum in other parts of the West. I mean, I'll say another thing on that. What's healthy about that is that it's also not and can't really be something that's driven from the West fully. It's important that people on the ground are working and developing these ideas with a goal and a vision and an ability to express it in a way that's, I think, easy to communicate to voters. Voters know what Europe represents, what European values represent, what the West represents, but still to be doing it in terms of the local context and developing it locally, not as some kind of simple ideology, but really pragmatically and trying to change things on the ground with a broader vision, but still moving one step at a time what's possible locally. ერთადერთი რაშიც სამწუხარო ჯერჯერობით თავისუფლების მტრები ქვეყნის გარეთ მტრებთან დაკავშირებულები ჩვენი ქვეყნის შიგნით არიან წარმატებულები, რომ ამ მომენტისთვის ჩვენი ისტორიის ეს პატრიოტული იარლიყი თვითონ აქვთ, რომ მოწეპებული თითქოს რა. და მეორე მხარემ ჩვენ, ანუ ვისაც ჯერა საქართველოს დამოუკიდებლობის თავისუფლების და თავისუფლების სამყაროს და ევროატლანტიკური თუ ევროპული ფართოგაგებით მომავლის იმათ ამ კუთხით წარმატებით დაგვიპირისპირდნენ ზოგ საკითხში. და ეგ უნდა წავართვათ, იმიტომ რომ მათ არ ეკუთვნით, მოპარული აქვთ. ჩვენი დამფუძნებელი მამები იყვნენ თავისუფლების მქადაგებელი ადამიანები, ილია ჭავჭავაძეც, ვაჟა ფშაველაძე და ყველანი ისინი, ვინც მაგ თაობა, მთელი ეგ თაობა. და ამიტომ დიახ, ის ვინც დღეს თავისუფლებას ქადაგებს და ვინც უმცირესობების წინამდე ძალადობის წინამდეგია,
ვინც კერძო საკუთრების მომხრეა და მცირე სახელმწიფოს და მცირე ხელისუფლების მომხრეა, ვინც ამერიკას ხედავს როგორც სტრატეგიულ პარტნიორს და თავისუფალ სამყაროს, ეგ არის ილია ჭავჭავაძე და ვაჟა-ფშაველას გზის გამგრძელებლები და მაგას ჩაუდეს საფუძველი და ამიტომ არ უნდა დავუთმოთ ეს სახელებიც კი ჩვენი ქვეყნის მომავლის და თავისუფლების მტრებს. ძალიან ცუდად და არასაკმარისად არის ზოგადად ისტორიოგრაფიაში ბევრი თეთრი ლაქა გვაქვს, მაგრამ ყველაზე ნაკლოვანების გზნობა რაც მაქვს, ჩემი სკოლის დროიდან განათლებიდან ეხარას უყურებ ჩემი შვილებს, არის ეს, აი მე-19 საუკუნე და დამოუკიდებლობის მოპოვება და ის პოლიტიკური ელიტა რაც მაშინ იყო, ის სახელებიც კი, რომლებიც ყველა მიცის ხო და გვასწავლიდან მათ საზეპიროებს და ყველაფერს ილია ჭავჭავაძე და ვაჟა-ფშაველა აკაკ-წერეთელი, მაგრამ ამის უკან რა ხდებოდა საქართველოში, რა იყო პოლიტიკური ხედვა ამ ხალხის, აი ილია ჭავჭავაძეზე როცა ლაპარაკი, რასაც ესე რაღაცა იარლიყად გვაწოდებენ, ამის მიღმა უზარმაზარი მოვლენა იყო თანამედროვე, ხო კლასიკური კონსერვატორი ლიბერალი, ხო დამფუძნებელი მამა თუ ვინმე არის ქართულ სახელმწიფოში, მაგრამ ამის ისტორიოგრაფია და საკმარისი ინფორმაცია არ არსებობს და ამიტომ მთელი ეგ პერიოდი შემდეგ დამოუკიდებლობის აღდგენამდე 1918 წელს და მთელი ეს მოვლენები, ანუ ეგ მონაკვეთი მაინტერესებს რომ იყოს უკეთ მოწოდებული ჩემთვისაც და შემდეგი თაობისთვის და ჩვენ სკოლებში და ჩვენი განათლების სახით. So I'd heard of Giga a lot before I met him. And I'd heard of him as like, you know, as the most brilliant student of, you know, the canvas school of non-violent revolution. So I'd heard about him from Serbs who'd helped to overthrow Milosevic in '99, and they spoke of him as the most brilliant kind of colleague that they'd ever come across, the most brilliant person who could sort of strategize how to achieve change in a country through protests, through social movements, without killing anyone. I almost felt like I was meeting an American, you know, like he understood American politics very well. He understood our values very well. He knew many of our politicians, particularly Senator McCain, but also other politicians in the United States Congress. He was very well connected. I've traveled throughout the former Soviet Union, and I've met people in all sorts of countries that are on their path to becoming new democracies, and I can't really think of anyone who I've met in any of these places in Central Asia and Central and Eastern Europe. I really can't think of anyone I've met who you know, has a deeper understanding of what it means to be a principled leader in one of these transitional countries, and who's willing to really put his life on the line for those principles than Giga. Someone who had followed Georgian politics from afar, I knew of the great successes that Saakashvili's administration had done, and then I'd begun hearing about that, you know, one of Saakashvili's deputies had split from him and founded his own party. I'd heard about Giga Bokерия as a larger-than-life politician and figure, so I was really thrilled to meet him. And yeah, Giga certainly lives up to the hype in a lot of ways. He's a larger-than-life guy, Giga guy. Which I think already says a lot, that it was his mother who was a chess champion. So you already have kind of like feminism in the line, you already have like independence, thinking for yourself. I mean, politics without people who have both values and strategies is pretty rubbish. I mean, too often we have one or the other. We have either people who believe very strongly in good causes but can't strategize their way out of a wet paper bag, or we have people who have a reputation being good strategists but have no values. And what always strikes me with Giga is that he has both. Which I don't know if that holds him back. I think maybe in you know, sadly, a lot of successful careers in politics are made when you have just the latter, just good strategies. But he has both, and I don't know if that comes from his mother or where that comes from.
but it's very rare to meet somebody who's both a chess player and a dissident at heart. Because usually dissidents can't do politics, and usually politicians have no values. I think if you are able to combine your belief with your belief in the importance of values, along with a smart strategy or smart tactical behavior, values do succeed. I mean, you only have to look at what happened to the Soviet Union. Известный писатель, гуманист немецкий Томас Манн назвал антикоммунизм главной глупостью 20 века. Если вам хочется судить, начинайте с капиталистических режимов. Это должен быть праздник 25 января 6 года, когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь, ибо коммунизм породил все остальное. Mr. Georgi Bokерия of Georgia. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to thank the rapporteur for this resolution. I strongly support it, and not even the fact that Mr. Zhirinovsky is supporting it can change my mind. We just listened before Mr. Zhirinovsky to Mr. Zyuganov, and let me remind you, he's the leader of the biggest opposition party in Russian Federation. And not a single word has been said by the leader of Communist Party to condemn the crimes done, as they would say, in the name of communism. Okay. Not a single word. And this is not an accident. How can somebody say that condemning totalitarian communist regimes is irrelevant, as one of my colleagues have said, when you have a president of Russia, Mr. Putin, just recently saying that fall of communist Soviet Union was the biggest tragedy of 20th century. The heritage of communist occupation is vivid in my country, in any country where communists ruled. Mr. Lukashenko is not, well, clear-cut, maybe communist, but he is a result of communist regimes. My friends, I'm against any bans on symbols or ideas especially, and I must confess, I'm hurt when I see young people with T-shirts with Soviet symbols. Those are the symbols under which my country was occupied, and my country suffers up to date. But we must defeat those ideas with more speech, with our ideas. And our goal should be to make any political group who is not willing to clearly, explicitly distance itself from these crimes, to make them marginal. That's our goal. Like many of the leaders in the 1990s, Giga's part of that pack. Who's, they're working to try and get their societies past the legacies of communism. And as a result, yes, of course, they're shaped by the promise of, as I said earlier, of what the West can offer and what membership in the broader West represents. And so, yes, he's part of that club. The challenge for that club now, however many years hence, is that the world has shifted and dynamics have moved. Like I said, I think the challenge right now is for people like Giga to make it work domestically as much as possible with minimum attention from the West. Firstly, that story is still being written. We're still in the middle of it. The first act was some of the disappointments of the 1990s and the chaos. The second act was the sort of, phase two, I guess, of democratization with the Rose Revolution, the Orange Revolution, and so on. But and now there's rollback, and that's what stories are like. I largely deal in storytelling, and that's what you want in a good story. Sadly, you want things to not be resolved, but we're talking about the larger historical progress, the larger historical arc. Where Ukraine is now after the Maidan is incomparably better than it was even 5 years ago. Even though I know Ukrainian reformers get very, very disappointed, if you look at it on the big picture, it's amazing. If you look at Georgia in the big picture, it's amazing. I used to visit Georgia in the 1990s when the whole city was in darkness and people's minds were completely in darkness in so many ways. So the progress, if you're going to be like Tolstoyan about this story, is huge. But the forces of, I don't want to call them evil because that glamorizes them, the forces of
self-destruction and, in a sense, self-loathing and the desire to humiliate others, which are so powerful in the post-Soviet space, they're not going to go away. We're going to have to keep on fighting, and, they're not going to go away either. ბოლოს ეს ნება გამოვხატეთ 1918 წელს. არჩევნები იყო და ხალხმა აირჩია ევროპული მომავალი, ევროპული პარტიები, მათ შორის ისეთი რომ მე არ მომწონს, ანუ სოციალ-დემოკრატებმა მოიგეს, ანუ მემარცხენე, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, იგი ნაწილი იყო ზოგადად ევროპული არჩევანის. და ეს არჩევანი ძალადობით წაგვართვეს, ხო? და ისტორიულად ბევრ საკვანძო მომენტში საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ მაშინაც კი, როდესაც პირდაპირ ფიზიკურად ეს მომგებიანი არ იყო და საფრთხის მატარებელი იყო, აირჩია დასავლური სამყარო. ამის ბევრი მაგალითი არის, რომელსაც არ აქცევენ ხოლმე ყურადღებას, ხო? სკოლებში და სკოლაში გვასწავლდნენ ჩემ დროს ის მაგალითიც ცნობილი დებატის ლაზიკის სამეფოში ძალიან საინტერესოა. დღევანდელი განსახედიდან ჩახედვა იქ ნაწილში არგუმენტების და გაიმარჯვა დასავლურ სამყაროს არჩევნა, მათ შორის ისეთ კონტექსტში, რომელიც არ იყო მომგებიანი, ანუ დასავლელი პარტნიორის მხრიდან ღალატის და ცუდი საქციელის ფონზეც კი, სწორედ იმიტომ, რომ ცივილიზაციურად ის ნაწილი ვიყავით. შემდეგ ძალიან არ შესწავლილი ასევე ეპიზოდი საქართველოს ისტორიის, რომელიც მე მაინტერესებდა ძალიან და პირველ კურსზე ჩემი საკურსო მაგას ეხებოდა. საეკლესიო განხეთქილება საქართველოს და სომხეთს შორის მე-7 საუკუნის დასაწყისში, კირიონ კათალიკოს, რომელიც ჩემი აზრით უსამართლოდ არ არის ყურადღების ცენტრში ისტორიული თვალსაზრისით საქართველოს, რომელიც იყო წარმოადგენელი იმ ელიტის, რომელსაც არჩევანი გააკეთა მაშინ, როცა საქართველოში, ასე ვთქვათ, ირანის სპარსული დომინაცია იყო სამხრეთ თვალსაზრისით, საეკლესიო არჩევანი, რომელიც პირდაპირ კავშირში იყო საგარეო პოლიტიკურ არჩევანთან. მაშინ, ასე ვთქვათ, პირობითად ვთქვათ, მონოფიზიტობის ლობისტი იყო ირანი, იმიტომ რომ ბიზანტიას ასუსტებდა და დასავლური არჩევანის, ანუ ბიზანტიის იმ ეპოქაში არჩევანი იყო დიოფიზიტიზმი. და კირიონ კათალიკოსმა მოახერხა მანევრირება ისე, რომ დამდგარი იყო იმ გზაზე, რომელიც იყო პოლიტიკურად არჩევანი დასავლური სამყაროში და ასეთი მაგალითები ბევრი გვაქვს. და ყველა მომენტში, როცა კი წარმატებას აღწევდა და ქონდა შანსი ქართულ საზოგადოებას, ქართულ სახელმწიფოს, ის ყველა საკითხში ავლენდა იმას, რომ ის არის ნაწილი დიდი თვალსაზრისით ევროპული ცივილიზაციის. ანუ იმ ცივილიზაციის, სადაც აი სწორედ რესპუბლიკას აქვს მომავალი, სადაც ადამიანის თავისუფლება და ვთქვათ, კეთილდღეობა არის ცენტრალური ნაწილი იმის თუ როგორ არის მოწყობილი საზოგადოება. და ჩვენ ვერ მივედით იქამდე, სადაც გვინდოდა, იმიტომ რომ არ მის შესაძლებლობა ჩაგვიხშეს ძალადობით. მაგრამ ეხლა გვაქვს ისტორიული შანსი, რომ მივახციოთ ამას და ამიტომ ვანიჭებ იმას, რაც მოხდება საქართველოში შემდეგი თვეების და წლების განმავლობაში, ამ ხელამნიშნულობას. ესეთი მომენტები იშვიათია ხოლმე, როდესაც შეიძლება გადაწყდეს რამდენი ხნით გადაიდება კიდე ამ ქვეყანაში თავისუფლების და კეთილდღეობის გამარჯვება. ან რამდენი თაობა დაკარგავს შანსს, როგორც ეს მოხდა 1921 წელს. What's gone has been a coherent narrative about what democracy stood for. It was very easy in the 20th century. It's much more difficult in terms of your personal risk, but it's much easier. You were for freedom of speech and for elections, and you would be put in prison if those didn't exist. But we live in a much more complicated world, where it's harder to find what it is that makes democracy important and vital. A lot of people notice there's a lot of populism around, and the populist's one line is, "Don't trust the elites, take back control through me." I think the populists and the democratic movements are the two sides of the same problem. They're both ways of dealing with the sense that people have lost the sense that they matter. And actually, it's the two big conflicts are not between centrists and populists. Centrists we can forget about now. It's between populists and democratic movements. Those are two sides of very, very similar things. And so I'd say it's more important than ever. Democratic movements are the only force that can fight the populists, because they're both working on a very, very similar social problem. He certainly is very principled, and he certainly cares about values, and I think that's his guiding. I think that is ultimately his guiding light as a political leader. Is it's not necessarily in attaining power or money. An issue like
like gay rights, which is obviously very unpopular in Georgia, extremely unpopular. And he has been very principled. Every year he stands up and he says, when it's the time for the Civil Rights March, he's supported the right of people to free speech and association, which does not make him very popular with the more conservative parts of the country or the church, which is extremely influential. And so, that to me is also a sign that I think he is willing to take positions that are unpopular, and that don't necessarily make him friends, but that he knows are the right positions to take if you want your country to become a modern liberal democracy. აქ ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ბრუნვაზე როცა ლაპარაკობთ, როდესაც ამერიკას და რუსეთს ადარებენ, დასავლეთს და რუსეთს. ძალიან კარგია რომ გავიხსენოთ ის მაგალითი, რომელიც უახლოეს წარსულიდან გვაქვს. ის სად იყო რუსეთი და ის სად იყო ამერიკა. როგორც დამპყრობელი, თუნდაც როგორც ოკუპანტი, ალბათ თუნდაც გერმანიის მაგალითი, თუნდაც სამხრეთ კორეის. ეს იყო ერთ და იგივე ქვეყნები, ნაწილი ქონდა ყოფილი რუსეთს, ნაწილი ამერიკას, დასავლეთს. გავიდა 20 წელი და იმ ქვეყნებისგან, რომელიც ამერიკის პროტექტორატის ქვეშ იყო, მათ შექმნეს საკუთარი კონკურენტები და თუ რა მოვიდა იმ ქვეყნებს, რომელიც რუსეთის პოლიტიკური გავლენის ქვეშ იყო, მე მგონი ჩვენ ყველგან კარგად ვიცით, ჩვენივე ჩათვლით. America is just a big country with terrible food and quirky people. If it isn't somehow a great power fighting for democracy as well as it can. And so if anything, it's the other way around. I think America needs Giga. America needs people who remind itself that it's not just a big country with big trucks and some nuclear weapons, which would just make it like Russia, basically. It's actually a country that has something, or a little bit of something, or more than any other great power has of something that has a bit more meaning. And that's built into the country's DNA. So I think America needs people like Giga, who will remind it that you're not just McDonald's and nuclear weapons. I think people like Giga always get a warm greeting in Washington because he's a strong proponent of alliance with the West and of Georgia's position in the West and of Westernization. So of course he'll always have an audience and friends here in Washington. Like I said, though, you asked what can he achieve. That's much tougher because what I was saying in an earlier answer, the priorities for the West have shifted, and especially here in Washington, the priorities have shifted. This administration in particular is obsessed with China, and so from Belarus, Ukraine, the Balkans, and Georgia, it's just now it's not fully on the radar. Again, the friends that are known are always welcome and can definitely get a hearing in Washington, but the extent to which that can get escalated very highly in this administration, at least for now, seems doubtful. It's possible that could change. It's possible that could change as other ambitions of this administration run into trouble. And they reevaluate their pivot away from some of these priorities in some of these regions. It could happen as soon as 2 years into an administration like this. But for right now, I think that's the reality. The fight for Europe at the moment is not happening in Brussels, it's happening in Kiev and the Donbass. That's where people are fighting for the meaning of these things. In Brussels, nobody remembers why the EU was founded. There's Robert Manasseh's wonderful novel, The Capital, which is a brilliant novel about a comedy about Brussels today, where no one remembers why the EU was created. No one remembers Auschwitz anymore. No one understands that it was created to heal a trauma and dictatorship. It's become a shell, and the last generation that remembered is gone. And so the only places that remind us of why the West exists as an idea are in Donbass, are in Georgia, are in Ossetia, and of course Giga is at the forefront of that. So the West only has meaning in those places that are still fighting for its idea. So in that sense, it's absolutely key, and I think Giga's a very important actor in that. Well, I don't think you have much of a choice, because you're stuck in between
you're stuck in between these two systems, if you will. You know what is in the East because you've lived under that for decades. And then you have the European option, or the Western option, I should say, which is not perfect, but it is certainly, I think, better in most respects in terms of economic development and living standards and political freedom. But it's new and it's different, and that scares people, particularly older people, perhaps, who lived under the Soviet system and were comfortable under that, and who are afraid of the changes and the disruptions that can occur when you move to a new system. And I think what we're seeing across Central and Eastern Europe and Eurasia is perhaps disappointment with the transitions. And the Russians have been very clever in capitalizing on this displeasure, on this confusion, by sort of looking at the new systems that exist in these countries and pointing out perhaps the hypocrisies or the shortfalls. And people have very short memories, and they don't remember what it was like, perhaps, to live under Soviet control. And so these messages and these narratives that the Russians foment and inculcate in Georgia or in Ukraine or in Poland, even in the Czech Republic and Slovakia, these messages can be quite attractive to people. And I think just people need to be aware of what the options are, and understand that these narratives and this propaganda, where it's coming from. მე არ მინდა რომ შევიდე იმ ტერიტორიაზე, რომელშიც არ ვიმაჩნია, რომ ან ძლიერი ვარ, ან პოლიტიკოსების პირდაპირ ადგილი ახოთ რაღაცა თეოლოგიურ დისკუსიაში, ანუ ფილოსოფიური თუ თეოლოგიური საფუძველი აქვს ამას თუ არა აქვს. მე მაინც მგონია, რომ ზედაპირზე არის სიმართლე, ანუ აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყაროს ცენტრად ისტორიული გარემოების გამო ჩამოყალიბდა რუსეთი, ხო? გავლენის თვალსაზრისით. ანუ გასაგებია, რომ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო არსებობს და საბერძნეთმა აღიდგინა დამოუკიდებლობა და ეკლესია ფუნქციონირებდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ მთავარი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების სიმდიდრის და გავლენის ცენტრად ჩამოყალიბდა ბოლო 300-400 წლის განმავლობაში რუსეთი. ჩემი აზრით, ის რომ ჩვენ გვაქვს de facto ასეთი სურათი, რომ მართლმადიდებლური ტრადიციის ქვეყნებში ნაკლები ტემპით მიდის წარმატება ლიბერალური დემოკრატიის, ხო, რომ შევადაროთ ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს რომ შევადაროთ, დიახ, ხო, ის ქვეყნები, სადაც რომელიც დასავლური ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილი იყო, უფრო სწრაფად გამოვიდა საბჭოთა კომუნისტური მემკვიდრეობაზე, სწრაფად წავიდნენ წინ, ხო, შედარებით. მაგრამ ამავე დროს ის ქვეყნებიც, ბულგარეთი, რუმინეთი, ყველა პრობლემის მიუხედავად დღეს ნაწილი არიან ამ სამყაროსი და საბერძნეთიც ყველა მინუსის მიუხედავად. ამიტომ ყველა ვარიანტში მცდარია მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ შეუთავსებელია მართლმადიდებლური სარწმუნოება, ქრისტიანული მართლმადიდებლური სარწმუნოება ლიბერალურ დემოკრატიასთან. მაგრამ თუ კი არის რამე ფაქტორი, რომელიც ამ საზოგადოებებში, სადაც აღმოსავლური ქრისტიანობა იყო შემაფერხებელია ცვლილებების და რომელიც ხელს გვიშლის და უშლის ყველას საბჭოთა ტირანიის დამხობის შემდეგ სწრაფად თავისუფალ სამყაროში დაბრუნებაში, ეს არის ხო ეკლესიის შიგნით მოსკოვის გავლენა, რომ თეოლოგიასთან არ არის კავშირში, არა იმდენად ან საერთოდ არ არის კავშირში, რამდენადაც იმასთან, რომ ამ ცივილიზაციის და ამ რელიგიური სივრცის, ასე ვთქვათ, მთავარი მოთამაშე სამწუხაროდ ისტორიული გარემოების შედეგად დარჩა მოსკოვი.